Another unit to practice with the Spanish adjectives. For this unit, you must know the basics about Spanish adjectives and articles. Check the gender of these nouns and build the structure in Spanish using the adjectives properly and putting them in the right position. Remember that in Spanish, the noun goes first. For example, the expensive computers. Las computadoras caras. Then check for mistakes, listen to the pronunciation, and practice aloud. There are some new words. Hardworking, trabajador, trabajadora. Spanish, español, española. English, inglés, inglesa. Actress, actriz. Salesman, vendedor. A hardworking female teacher. Una profesora trabajadora. The Spanish female principal. La directora española. An English salesman. Un vendedor inglés. The tall female driver. La conductora alta. A good-looking actress. Una actriz guapa. The Italian female doctor. La doctora italiana. Some American female teachers. Unas profesoras americanas. The shy male actors. Los actores tímidos. Some Spanish bookstores. Unas librerías españolas. The English cars. Los carros ingleses. Now listen and repeat. Una profesora trabajadora. La directora española. Un vendedor inglés. La conductora alta. Una actriz guapa. La doctora italiana. Unas profesoras americanas. Los actores tímidos. Unas librerías españolas. Los carros ingleses. Remember that we don't say una trabajadora profesora, but una profesora trabajadora. Next step, practice more with adjectives, with I, or study the verb ser, to be. Thank you for watching.